Welcome back to MD's Accounts YouTube channel. MD's Accounts YouTube channel subscribe ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും subscribe ചെയ്യുക, like ചെയ്യുക, share ചെയ്യുക. In the last class, we discussed various accounting terms. Now, further today, we are going to discuss accounting cycle. Accounting cycle. What is accounting cycle? This is what we are going to discuss today. First of all, in accounting, a transaction is happening. ഒരു പണമിടപാട് നടക്കുന്നു. Transaction. Cash transaction or credit transaction. On the basis of that transaction, it is first recorded in a book which is known as journal. Journal. What is journal? Journal is a book of original entry or prime entry. Once a transaction is happened or when a transaction is occurred, it is first entered into a book which is known as journal. Then after that, after passing the entry in the journal, it is known as journal entry. All the journal entries are posted to another book which is known as ledger. Okay. After ledger, preparation of ledger, there will be debit balances and credit balances. All the debit and credit balances are taken and prepared a list which is known as trial balance. Trial balance. What is a trial balance? A trial balance is a list of all transactions including debit and credit. All debit and credit transactions, credit balances, and made a list which is known as trial balance. എല്ലാ ലെഡ്ജറുകൾക്കും ബാലൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. ലെഡ്ജർ ബാലൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകളാവാം ചിലതിന്, ചിലത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകളാണ്. ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസുകളും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുകളും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലും ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലും വേരിയസ് ബാലൻസുകൾ ഇട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇയർ എൻഡിലോ 3 months കൂടുമ്പോഴോ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെയാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ്. ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും മാച്ച് ആവണം, തുല്യമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതലായി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വിശദീകരിക്കും. ബട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോൾ ജേണൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ, journal, ledger, trial balance. Then from the trial balance, we will prepare an account which is known as trading account. Trading account. What is trading account? A trading account is an account which is prepared to get the gross profit or gross loss of a business concern.
After recording the trading transactions. Then, after preparing the trading account, next account is another account will be prepared which is known as profit and loss account, P&L account, profit and loss account. After profit and loss account is prepared, what is profit and loss account? An account which is prepared in order to get the net profit or net loss of a business concern. After recording all expenses, indirect expenses, indirect income, all recorded. After preparing a trading account, we will get the gross profit or gross loss. This will be brought down to the next account, what is called P&L account. In P&L account, various indirect incomes and indirect expenses will be recorded. And we will get the net profit or net loss. That is what is called trading and profit loss account. Altogether, we can say trading and profit loss account. The next one is financial statement. That is what is called balance sheet. Now, balance sheet. Balance sheet is a financial statement which shows all liabilities, all assets, and capital of an organization, of a business organization. It is the list, it's a balance which is showing the financial position of a business concern, whether it is sole proprietorship or partnership or company, cooperative societies or non-trading concern, whatever balance sheet will be paid. This is the accounting cycle. In short, these are the activities in account. In between, so many activities are there, but as a nutshell, we can say this is the accounting cycle. Now, double entry bookkeeping or double entry transactions. Double entry. Double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping. What is double entry bookkeeping? Dual aspect. There is an accounting principle which is known as dual principle. For every transaction, there will be at least one debit and one credit aspect. One debit aspect and one credit aspect. Otherwise, one or more debit aspects and one credit aspect, or one or more credit aspects and one debit aspects. Okay, that is what is called double entry bookkeeping. Two aspects, debit aspects. Debit aspects means receiving aspects, and giving aspects, credit aspects. Okay, and further to this, we have to discuss the rules for debit and credit. Debit and credit. In the olden days, the rule were based on the account. Account can be in the earlier
earlier period. Account can be classified into two, mainly into two. What is that? What are the two account? Personal, personal, personal account and impersonal account. Okay? In the olden days, account can be classified into two, mainly two, personal account and impersonal account. Personal account is an account which relates to the name of a person or a firm. Okay? So for example, A's account. A's account. Kuruvila's account. Kuruvila's account. Or Abdullah account. Or Ram account. Or if it is a firm, if it is a firm, Eastern Trading, Eastern Trading account. So, personal account is an account which relates to the name of a person or a firm. And what is impersonal account? Impersonal account is an account which is not personal account. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലാത്തതിനെ impersonal account. Impersonal account can be further divided into real account and nominal account. Real account and nominal account. എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്? എന്താണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്? Real account is an account which relates to all assets and properties. Okay? Assets, properties, land, building, furniture, okay, machinery, plant, etc. All coming under real account. Cash, bank, all coming in real account. Then what is nominal account? Nominal account is an account which relates to all expenses and losses and incomes and gains. On the basis of this account classification, the rule for debit and credit is set up in the older days. What is the rule for debit and credit on the basis of the olden concept? First one, personal account. In the personal account, the rule for debit and credit is debit the receiver, debit the receiver and credit the giver. ആരാണ് ഒരു വസ്തുവോ പണമോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ആരാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്, കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ്, അവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തത് റിയൽ അക്കൗണ്ട്. Real account is an account. The rule for debit real account is debit all
Debit what comes in. The rule is debit what comes in. ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണോ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. And credit what goes out. Credit what goes out. ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമാണോ പോകുന്നത് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടും അസറ്റാണ്. അസറ്റ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ. മൂന്നാമതായി പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. Nominal account. The rule for debit and credit in the case of nominal account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Incomes and gains. എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളെയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാ വരവുകളെയും വരുമാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. Okay, I hope you all understood these points. So ഈ എപ്പിസോഡ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സംശയമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആസ്തി. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ റിമാർക്സ് താഴെ എഴുതുക. വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നമസ്കാരം. Goodbye.